See, if you observe this properly, integration is only one step, alwa? This is what 1%. Now, 99% idena? Correct? 99%. What I have done? 99% of the calculation is full of trigonometry. Okay, so idu nimge clear agi gottagide anta ಹೇಳಿದ್ರೆ rest of all easily will do it. Okay, integration, that is only 1%. Okay, this is why I am stressing most of the time that is 1%. Integration ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು 10 ಪವರ್ 100 ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಫ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ವಾಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ದಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಏನಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಐಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ವಾಚ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ 99.9%. ಓಕೆ, ಸೊ ಯುವರ್ 0.1% ಮಾತ್ರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ವೈ ಐ ಸೆಡ್ 99.9% ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಓಕೆ, most of the things we use by using we solve by using double angle and triple angle formulas ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದಲ್ಲ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಸೆಡ್ 99% ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಓನ್ಲಿ ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಆ 1% ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗ್ರೇಡ್ 10 ಅಲ್ಲೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೀವು ಡಬಲ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ. So those formulas are very important. Okay, so in this video what I am doing is first I'll explain all the formulas which are required for this topics aita. So adanna first watch ಮಾಡಿ, then as we just move ahead I'll discuss like how to solve the sums. Okay, so please watch this video till the end ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಥ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್. ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡ್ರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ only for this concept ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಗ್ರೇಡ್ 12 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಲ್ತ್ರು ಒಳ್ಳೇದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸೂಪರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ sin 2x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು 2 sin x into cos x. ಅದರದ್ದು ಹಾಫ್ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಹಾಫ್ ಆಂಗಲ್ ಬಂದಾಗ 2x ಬಂದು x ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ sin x is equal to 2 sin x by 2 into cos x by 2. ಸೊ ಎರಡು sin 2x ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, cos 2x ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಮೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು cos 2x is the ಆಯ್ತಾ. ದೆನ್ cos 2x in terms of sin, cos 2x ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ cos 2x ಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ cos 2x in terms of sin ಬಂದಾಗ 1 minus sin 2x ಬರುತ್ತೆ. 1 minus 2 sin square x ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ cos 2x in terms of cos ಬಂದಾಗ cos ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 cos square x minus 1. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ಹಾಫ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಹಾಫ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ cos x, ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ cos x ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ x by 2. ಸೊ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. I'll tell you like around 70% of the problems are based on this only ಮಕ್ಕಳೇ ಆಯ್ತಾ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ sin 3x ಮತ್ತೆ cos 3x ನಮಗೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ, sin 3x ಮತ್ತೆ cos 3x. ಓಕೆ, ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ sin x ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ x ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ x ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ರೀಸನ್. ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ cos x ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ x ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ x dx we cannot take it as sin square x dx ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ರೀಸನ್ ವೇರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದ ನಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೋಗೋದಾಯ್ತಾ, ಈ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂದ ನಾನ್ ಕ್ಯೂಬ್. ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ sin cube x dx ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ sin cube x dx ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ sin cube x is not minus cos cube x ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಐ ಟೀಚ್ ಯು ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್
sin cube x. ನಾನು sin cube x ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this becomes 3 sin x minus sin 3x whole divided by 4 ಆಯ್ತು. ಇದು sin cube x ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ sin x ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇಫ್ ಐ ಕೀಪ್ 1/4 outside and integration of 3 sin x is nothing but minus 3 cos x. Minus of sin 3x integration we can do it. Sin 3x integration is what? Minus cos 3x divided by 3. So x coefficient in that we write in the denominator. That's it, right? So from cubic to non-cubic if you do it, okay, and from square to non-square if you do it, easily we can solve the problems. Okay, that is what the major step that we have in the trigonometric method. Okay, so tumba jana formula game focus madala, you will focus on integration makle. Integration is only that 1% I told you in the beginning. Okay, the remaining thing what we have is only formula. So that's why, so don't ignore the formulas aita. So formula na clear ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Like if you can pause this video and just note down all these formulas makle, ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. Like before we just get into the next sums. Okay na? I hope ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. So let's solve the problems ಆಯ್ತಾ. I'll be using these formulas in between while solving the sums ಆಯ್ತಾ. ಆಗ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು. In case ಏನಾದ್ರು ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ just come back and refer these formulas. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. I just remind you, these are the formulas I'll be using multiple times ಆಯ್ತಾ. This is cos 2x in terms of sin and this is cos 2x in terms of cos. Half angle and this is sin 3x ಮತ್ತೆ cos 3x formula. ಇವೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಐ ಟೆಲ್ ಯು. ಓಕೆ, ಅಪ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಯು ಗೈಸ್. ಯು ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡುವ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್. ಯಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ಕಾಸ್ 2x is equal to 2 cos square x minus 1 ಅಲ್ವಾ? ಈ ಮೈನಸ್ 1 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ 1 plus cos 2x is equal to 2 cos square x. ಸೊ cos square x ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? cos square x is equal to 1 plus cos 2x whole divided by 2 ಅಲ್ವಾ? ಈ cos 2x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು 1 plus cos 2x divided by 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ನಾವು if I put integration here, if I put integration and here if I keep 1/2 outside, integration of 1 dx plus integration of cos 2x dx. So you know what is integration of 1 dx? It is x, so 1/2 of x plus sin 2x divided by 2 plus c. So multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ finally we get x by 2 plus sin 2x by 4 plus c ಆಯ್ತು. Okay, so as I told you earlier, see if you observe this properly, integration is only one step alwa. This is what 1%. Now 99% idena, correct? 99%. What I have done, 99% of the calculation is full of trigonometry makle. Okay, so idu nimge clear agi gottagide anta helidre rest of all easily will do it. Okay, integration, that is only 1% makle. Okay, this is why I'm stressing most of the time that 1%. Integration kashta illa, but allige tarodu ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು. Okay, for that you just have to focus on formulas ಅಷ್ಟೇ. Okay na? So next sin square x ಇದೆ. Okay, so same concept ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, sin square x ಇಲ್ಲಿದೆ. cos 2x is equal to 1 minus 2 sin square x. So the same formula I'm going to take. So cos 2x is equal to 1 minus 2 sin square x. Okay, while solving this is very simple. So take minus 2 sin square akade, cos 2x ikade. So 2 sin square x is equal to 1 minus cos 2x. So just sin square x ge solve madidre sin square x is equal to 1 minus cos 2x whole divided by 2 ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ sin square x ಕೇಳಿದ್ರೆ, so you just put integration and solve. 1/2 ಆಚೆ ಇಡಿ, ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so integration I'm not going to explain. So this is how it is. I'll just tell you like how to solve any trigonometric square, non-square, square and a cube terms to non-square terms, so that integration will become easy for you all. Okay na?
Next, so sine square of 2x plus 5. So same concept, okay? Here I have already solved for sine square x. What is sine square x? It is 1 minus cos 2x divided by 2. I'm going to write here. So sine square x is equal to 1 minus cos 2x whole divided by 2. Hello, makle? Yeah. So once it is ready, now it is easy for us to solve. Aita? Iga sine square of 2x plus 5 ಇದೆ. So let's write sine square of 2x plus 5. So this becomes 1 minus cos 2 of 2x plus 5 whole divided by 2. So this becomes what? So 1 minus cos 4x plus 10. 4x plus 10 whole divided by 2. 4x plus 10 whole divided by 2. So I'm not saying this is the final answer, okay? So don't get confused with me. So illi bandu sine square x, sine square of 2x plus 1. So sine square of 2x plus 5 I have written in the form of 1 minus cos 4x plus 10. Now 1 by 2 not integration of 1 and integration of cos 4x plus 10. So it is sine 4x plus 10 divided by 4 agutte aste. Okay na? So idunna ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. So this is what a very important step in this. Okay, ಇಲ್ಲಿ next cos square of 2x plus 5. So you know cos square x. So cos square x is equal to 1 plus cos 2x divided by 2 alva. So cos square x, cos square of 2x plus 5 is equal to 1 plus cos, illi nodi 2x, so multiply 2 to this. So this becomes 4x plus 10 whole divided by 2. Okay, now easily you can integrate, right? So just if you put integrations, easily you can solve. That's it, makle. Okay, so this is why I'm saying focus on formulas. Nimge formulas gottidre ellanu solve ಮಾಡಬಹುದು ಕಣ್ರೋ. Okay na? Okay. Next, so integration of sine cube dx makle. Okay, very important. So ಇಲ್ಲಿ sine cube x ಅಂದಾಗ ನಾವು triple angle formula use ಮಾಡ್ತೇವೆ. So now sine 3x is equal to 3 sine x minus 4 sine cube x. 4 sine cube x. Now ಇಲ್ಲಿ 4 sin cube x ನ ಈ ಕಡೆ ತರ್ತೀನಿ and sin 3x ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. Okay, so 4 sin cube x is equal to 3 sin x minus sin 3x. So now only what is sin cube x? Sin cube x is equal to 3 sin x minus sin 3x whole divided by 4. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್? ಟೇಕ್ 1/4 ಔಟ್ಸೈಡ್. So integration of 3 sin x minus integration of sin 3x dx. So ಇದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಒನ್ಸ್ ವಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮಗೆ ಆ ನಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು. sin 3x integration we know it is minus cos 3x divided by 3 and sin x integration we know. Okay, so this is the reason why we just change it. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು cos cube x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. You know what to do it, right? So you just take cos 3x formula and solve it. Aste. Okay, so if I just write the formula cos 3x is equal to 4 cos cube x minus 3 cos x. Okay, this is the formula 4 cos cube x minus 3 cos x. See, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಫರ್ದರ್ ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಲರ್ನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈ 4 cos cube x ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಈ minus 3 cos x ನ ಈ ಕಡೆ ತರ್ತೇನೆ. ಸೊ cos 3x plus 3 cos x is equal to 4 cos cube x. So what is cos cube x ಮಕ್ಕಳೇ? So cos cube x is equal to cos 3x plus 3 cos x whole divided by 4. Is that? Then easily you can integrate. That's it. Okay, so that's why I'm saying like mathematics is not difficult control. Okay, unless like ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೆ okay, that we can understand. But those who don't learn formula first in the beginning, okay, you all be saying math is difficult. Trust me, math is not difficult. You just take subject as difficult. That's why every time you feel it difficult. So and I'm there to make the subject easy. So for that you just have to follow my channel, right? So okay, so move on to the next question. Next, integration of sine cube of 2x plus 1. Same format. Aita? In this case, what do you do? So sine cube x we already solve ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Okay, sine cube x is what? 3 sin x minus sin 3x divided by 4. Okay, now I'll write sine cube x. Sine cube x is equal to 3 sin x minus sin 3x
whole divided by 4. Okay, now here it is sine cube of 2x plus 1. So this becomes through 3 sine of 2x plus 1 plus, not plus, minus sine of ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 6x plus 3 ಅಲ್ವಾ, whole divided by 4. Okay, now you can keep 1 by 4 outside. In integration of sine 2x plus 1 is minus cos 2x plus 1 divided by 2, and illi minus of sine 6x plus 3. So this becomes cos of 6x plus 3 divided by 6. ಆ x coefficient ನ denominator ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಈ 4 ನ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get the final answer. That's it. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ cos cube x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. cos cube x is nothing but 3 cos x plus cos 3x whole divided by 4. So same format ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ, so cos cube of 2x plus 1, this becomes, so 3 cos of 2x plus 1 plus cos of 6x plus 3, 6x plus 3, yeah it's 3, yeah, and divided by 4. That's it. Next you integrate, you like same format here also, you will do the same thing, and easily you can find the integration for any cubical functions, square functions. Okay, next, so integration of sin 3x cos 4x, and ಇಲ್ಲಿ integration of sin 4x into sin 8x. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ 4 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ sin a into cos b, cos a into sin b, cos a into cos b, and sin a into sin b. ಓಕೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, it's all multiplication series. Look at this, it's all multiplication series, and in place of them, we can replace this addition series. Now look at this, half of this plus this minus this, so ee tara ide. So easily we can shift that integration illi makle, and like addition of two terms, illi olage trigonometric functions barutte. This becomes our work job easy makle. Okay, that is why learn these formulas. See, and how to remember this, ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಒಂದೇ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್, ಸೈನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್. ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಕಾಸ್ ಎ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಕಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಫುಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಇದೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಎರಡು ಸೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೈನಸ್, ಸೊ ಡಬಲ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್. ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸೈನ್ 3x ಇಂಟು ಕಾಸ್ 4x. sin 3x into cos 4x ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಾನೆ, sin a into cos b. So half of sin of a plus b plus sin of a minus b. So I'll write so sin a into cos b is equal to half of sin of a plus b plus sin of a minus b ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, sin 3x into cos 4x is equal to half of, ಇಲ್ಲಿ a ಅಂದ್ರೆ 3x, b ಅಂದ್ರೆ 4x. so sin a plus b, so 7x ಅಲ್ವಾ, 7x plus sin of 3x minus 4x ಅಂದ್ರೆ minus x ಬರುತ್ತೆ. so sin of minus x is ಅದೇ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹೋಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು half of sin 7x minus sin x. ಸೊ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ sin 7x, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ sin x ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು, ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ದು. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಫರ್ದರ್ ಮಕ್ಳೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ sin 4x ಇಂಟು sin 8x, ಎರಡು ಸೈನ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಸೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು, ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ sin a ಇಂಟು sin b is equal to minus half of cos of a plus b minus cos of a minus b. Okay, so ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, sin 4x 8x ಅಂದ್ರೆ minus half of cos 12x minus cos ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೂ ಇಟ್ ಇಸ್
cos ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ it is a negligible thing. So what we can do here is minus a 4 minus ಏನಂದ್ರೆ minus 4x ಬರುತ್ತೆ. Okay, so this becomes minus half of, so cos 12x minus cos 4x ಆಗುತ್ತೆ. You know how to do the integration further, so easily you can solve this. Okay, integration of cos 12x and integration of cos 4x, easily you can solve that. So I don't think so you will find it difficult here ಮಕ್ಕಳೇ. Okay ನಾ, so ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್, ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐಲ್ ಡೂ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಐಲ್ ಟೇಕ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ತಗೊಳ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸೈನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, 2 sin x into 2 sin x into cos x. So this is the formula. Okay, ನನಗೆ ಈಗ ಈ 2 ಬೇಡ, ಈ 2 ಬೇಡ. So this will come here. Oh sorry, that 2 will come here, correct? What is sin x into cos x? Sin x into cos x ಬಂದು sin 2x by 2 ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? First I wrote sin 2x formula, so sin 2x is equal to 2 sin x into cos x. But I didn't want that 2 be here, so that's why I sent this 2 here. Now I'll write 2 this properly. Okay. Now, so look at this, sin x into cos x the whole cube ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ sin 2x whole divided by 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. Okay, so this formula I will change into sin 2x whole divided by 2 whole cube ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. So this formula will become, so cube becomes cube will be shifted to both of them, so both numerator and denominator. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, so sin cube of 2x divided by 8. So you know sin cube ನ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, right? So I'll just write 1 by 8 of sin cube ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it's minus, right? So 3 sin x minus 4 sin cube x. So 4 ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. So this becomes, so 3 sin x minus sin 3x. Okay, ಬಟ್ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಸೈನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ 2x. ಓಕೆ, ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀರೈಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಅಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 sin x ಮೈನಸ್ sin 3x ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4. ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರೋದನ್ನ ಸೈನ್ ಕ್ಯೂಬ್ 2x ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಿಕಮ್ಸ್, so sin cube 2x is equal to 3 sin 2x minus sin 6x alva divided by 4, because it double angle, that 2x is whole cube irudu makle. Okay, that's why sin 3 sin 2x minus sin 6x, 3 2s are 6x, so it divided by 4. So idu complete integration sum, idu ee particular sum ge. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, sin 2x by 2 is equal to sin x into cos x. ಆ 2 ನ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ you get one single term ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ 1 by 8 ನ ಆಚೆ ಇಟ್ಟು if you solve this, yeah, if I take 1 by 8 here also I have to take 1 by 8 and integration. So you know the further process, I'm not going to explain that. So I hope ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. Next, so 1 minus cos x divided by 1 plus cos x. So 1 minus cos x divided by 1 plus cos x ಅಂದ್ರೆ it's a ready formula ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, it's one of the half angle formulas. I hope ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ 1 minus cos x ಸಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಂದು ಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾಗ 1 plus cos ಇದ್ದಾಗ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 minus cos x is nothing but 1 minus cos x is nothing but 2 sin square x by 2. 2 sin square x by 2. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 plus cos x ಇದ್ದಾಗ ಸೊ 2 cos square x by 2. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಟೇಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ. Okay, so once you take divided by, then it is easy makle. Okay, so 2 and 2 cancel ಆಯ್ತು,
ಇದನ್ನಾಯ್ತು sin square x by cos square x ಬಂದು tan square x ಆಯಿತು x by 2 ಆಯಿತು tan square x by 2 ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ tan square x ಇಲ್ಲ right, but we can find the integration of tan square x in a easy method, that is by replacing tan square x as secant square x minus 1. ನಮಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು, so tan square x is equal to secant square x minus 1. ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ tan square x ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ why are we replacing this into secant square ಅಂದ್ರೆ we have integration of secant square x and we have integration of 1 ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, this is the reason why we change tan square into secant square x minus 1. So illu kuda adane madana. So the formula, I'm not doing the integration. First of all, you have to understand this. I'm just replacing tan square x by 2 as secant square x by 2 minus 1. So secant square x by 2 minus 1 into dx. Okay, now if I write 1 minus cos x by 1 plus cos x whole integration dx, illu whole integration dx. So now you know integration of secant square x by 2 is tan x by 2 whole divided by, ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, what is the x coefficient there? X coefficient is ಬಂದು 1 by 2, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ 1 by 2 ನ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ, so 1 by 2, so ಆ 2 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, that I'll write in the next step. So minus x, so now plus c alva, yeah, so this we should not forget. Okay, so now final answer bandu, so 2 tan x by 2 minus x plus c, idu final answer agutte. Artha aita? So just follow the steps makle. Okay, so as I'm solving the sums, I hope nimge ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. So once like you get an understanding, so just pause the video and solve by yourself. Okay na? And whatever the point that I'm telling you makle, so if you can write down somewhere in the corner that okay, this is how it is, this is how it is, and this is what the thing that I have to remember in this. So it will make you to like, so this will help you a lot. Okay, so that's why mention everything. Okay na? So next sum nodana. So next sum vandu integration of sin x to the power 4 and cos x to the power 4. So same concept. One the problem ನಾನು explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. So second problem easy ನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay na? ಈ sin x to the power 4 ಇದಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Okay, sin x to the power 4. sin x to the power 4 ನ ನಾವೇನಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, so sin square x into sin square x into sin x the whole square into sin x the whole square ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅಲ್ವಾ, yeah, whole square. So now you know like from square to non-square ಬರ್ಕೋಬಹುದು. So how we can write square to non-square? So 1 minus cos 2x whole divided by 2, and here also it is 1 minus cos 2x whole divided by 2 ಅಲ್ವಾ. So take multiply 1 by 4 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 minus cos 2x 1 minus cos 2x minus cos 2x plus cos square 2x. So multiplication ಮಾಡಿದ್ರೆ binomial into binomial, so we got 4 terms. Okay, so ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ 1 by 4 1 minus 2 cos 2x ಆಯಿತು, ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ. ಓಕೆನಾ, ಪ್ಲಸ್ once again ನಮಗೆ cos square 2x ಇದೆ. From cos square to non-square, how do you write it? So 1 plus cos 2x by 2 ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನಾಗುತ್ತೆ 1 plus cos 4x by 2. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ 4x ಅಂದ್ರೆ, look at this, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ cos square of 2x ಇದೆ, that becomes cos 4x by 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ easily will get the answer. So 1 by 4 of integration of 1 dx minus integration of 2 cos 2x dx plus integration of 1 by 2 1 dx plus 1 by 2 of integration of cos 4x plus c. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಐ ಡು, I just expanded sin square x to the power sin x to the power 4 as sin square x into sin square x in terms of non-square formula I have written. So this is the formula, and after the multiplication I got this. Once again, you know, we got a square form here, so from square form to non-square form I have written, and I just separated everything and integrated. That's it. Okay na, I hope ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ I explained this sin x to the power 4 ಆಯ್ತಾ, and ನಿಮ್ದು responsibility is to find the integration of cos x to the power 4. Okay, so same format ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ sin square x ಮತ್ತೆ cos square x ಅದಲ್ಲಿ cos square x into cos square x ಬರುತ್ತೆ. So sin square x sin square x ಅದಲ್ಲಿ cos square x into cos square x ಬರುತ್ತೆ. So 1 plus cos 2x by 2 same format ಬರುತ್ತೆ. I think the answer will also be same, I guess. Plus or minus variation ಬರ್ಬೋದು. Just check it out. Okay na? Okay.
Next question. So cos 2x divided by cos 2x minus cos 2 alpha divided by cos x minus cos alpha. Okay, very important control. Okay, so ತುಂಬಾ ಜನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. So if you observe the numerator and denominator, ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಮಗೆ ಡಬಲ್ ಆಂಗಲ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಂಗಲ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಫಾ ಇದೆ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಮಗೆ ಡಬಲ್ ಆಂಗಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಸ್, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಡಬಲ್ ಆಂಗಲ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಆಂಗಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ that you have to do it first. But ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಿದೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕಾಸ್ 2x in terms of cos ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, now so this whole formula will become, so can I write cos 2x in terms of cos as 2 cos square x minus 1, 2 cos square x minus 1 minus cos 2 alpha can be taken as, so 2 cos square alpha minus 1 whole divided by cos x minus cos alpha, cos x minus cos alpha. So did you understand the numerator? I have just written the formula. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ rewrite ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋಣ. So if I rewrite this, so it becomes 2 cos square x minus 1, so plus, not plus, minus plus 1 ಆಯಿತು. Okay, whole divided by cos x minus cos alpha. Okay, so here, so minus 1 plus 1 gets cancels out. So the left out elements are, so 2 cos square x minus 2 cos square alpha whole divided by cos x minus cos alpha. So if you take 2 common in the numerator, it is actually a square minus b square, correct? So this can be taken as 2 of a minus b into a plus b, right? So a square minus b square type ಇದೆ, so that we can take it as 2 of a minus b into a plus b. Yeah, let's take it up. So if I take 2 common, so we get cos x minus cos alpha into cos x plus cos alpha divided by cos x minus cos alpha. Yeah, so we can cancel this and this. So the left out elements are 2 times of integration cos x plus cos alpha dx. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು ಆಯ್ತಾ. ಇವಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ cos x dx plus okay, 2 times of cos alpha dx. So integration of cos x we know, so integration of cos x is sin x alva, sin x plus ಇಲ್ಲಿ integration of cos alpha ಇದೆ ಆಯ್ತಾ, and you are integrating integration of cos alpha with respect to dx ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so we cannot integrate integration of cos alpha ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. So cos alpha ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. Okay, cos alpha is constant. We are integrating actually integration of 1 dx ಇಲ್ಲಿ. Okay, integration of 1 dx is what? It is actually x ಆಯ್ತಾ, ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತುಂಬಾ ಜನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ cos alpha is not sin alpha, it is nothing but integration of cos alpha with respect to dx. With respect to d alpha, yeah, it is sin alpha, but here in this case integration of cos alpha into dx, so that becomes x cos alpha ಆಗುತ್ತೆ. Okay, because cos alpha we keep it outside, we consider that as a constant and integrate only 1 with respect to dx. So the answer is 2 sin x plus 2x cos alpha plus c. So this is the final answer ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ 2 cos square x minus 1 and 2 cos square x alpha minus 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ rest of all easily you can solve. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next, sin cube x plus cos cube x whole divided by sin square x into cos square x. So in the case ಅಲ್ಲಿ, so just split them up ಆಯ್ತಾ. So it is sin cube x divided by sin square x into cos square x plus cos cube x whole divided by sin square x into cos square x. Okay, next is very simple. So now ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. So sin x, I'll just rewrite this, sin x whole divided by cos square x is left out, so I'll write cos x into cos x plus ಇಲ್ಲಿ cos x is left out, cos x divided by sin x into sin x. I hope ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. So denominator was actually cos square x, so that I have written as
that I have written. So cos x into cos x ಇಲ್ಲಿ sin x into sin x ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ sin x by cos x ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ tan x and 1 by cos x is nothing but so secant x plus ಇಲ್ಲಿ cos x by cot x and 1 by sin x is cosec x. ಸೊ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ tan x into secant x, it is secant x, and integration of cot x into cosec x is minus cosec x. So ಎರಡರ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತು. The final answer is secant x minus cosec x plus c. Okay, that is the final answer for this. Okay na. Next, so cos 2x plus 2 sin square x divided by cos square x. Very very simple sum. ಎರಡೇ ಸೆಪಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, now in this case take cos 2x in terms of sin ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ cos 2x in terms of sin ಬರೆದ್ರೆ this becomes 1 minus 2 sin square x plus 2 sin square x whole divided by cos square x ಆಯಿತು. Okay, so next here 2 sin square and this gets cancels out. 1 by cos square x ಆಯಿತು. What is 1 by cos square x? It is secant square x ಅಲ್ವಾ. So integration of secant square x ಗೊತ್ತು, it is nothing but tan x plus c. That's it. Next, cos 2x divided by sin x plus cos x, or else cos x plus sin x the whole square. Okay, so in this case you take this formula. Cos 2x original formula ಗೊತ್ತು. What is cos 2x original formula? It is cos square x minus sin square x ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. So right, cos square x minus sin square x whole divided by cos x plus sin x the whole square. Now ಇದನ್ನ numerator is actually a square minus b square. So what we can do here is, so I'll take cos x plus sin x into cos x minus sin x whole divided by cos x plus sin x the whole square. Okay, so now if you observe this properly, one of the term we can cancel easily alva. So what is that term? Plus matte plus. So now the left out elements are cos x minus sin x whole divided by cos x plus sin x. Okay, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇದು now we can solve by using substitution method. As I told you earlier, if you don't know substitution method ಮಕ್ಕಳೇ ಇದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ತಾ. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ you just have to take denominator is equal to t to solve the numerator. That's it. Okay, so if you take denominator is equal to t, you will get numerator as dt and the log cos x plus sin x plus c ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. So I'll just leave it, I'll just stop it here, this problem, so that next ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ by thinking that, by just hoping that, I'll just move on to the next question. Next, so very simple question ಆಯ್ತಾ. sin inverse of cos x. So don't use any of the inverse trigonometry formula. So use allied angle conditions. So ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು sin inverse of cos x ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, cos x. ಸೊ cos x ನ sin x ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು? pi by 2 minus x ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ sin inverse of sin, can I write this as pi by 2 minus x? So once you write pi by 2 minus x, now it is easy. So this and this gets cancels out. So pi by 2 minus x. So integration of this and integration of this. So integration of pi by 2 we cannot do. Keep pi by 2 outside. Integration of 1. Integration of 1 is x alva. So pi by 2 x minus x square by 2 plus c. This is the answer. Okay na. So ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ cos 2x cos 4x into cos 6x. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಟೇಕ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ highest to lowest you take. So you take it as cos 6x cos 4x cos 2x ಆಯ್ತಾ. ಒಂದ್ಸಲ ಇದರ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಟು. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ and ಕಾಸ್ ಬಂದಾಗ ಈಸಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1 by 2 times of cos 10x plus cos 2x not plus into cos 2x. So how did I get to know ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಸ್ ಎ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬ್ಯಾಕ್, ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್, ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ಕಾಸ್ 10x ಇಂಟು
cos 2x plus, write this as cos 2x into cos 2x ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಂದ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ cos 12x, yeah, so 12x plus cos 8x plus half of ಇಲ್ಲಿ cos 2x cos 4x ಆಗುತ್ತದೆ, cos 4x plus cos 0 ಬರುತ್ತೆ. Okay, so don't forget cos 0 is 1. Okay, so that is also one of the number. Now take 1 by 2 outside, so this becomes 1 by 4. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, cos 12x plus cos 8x plus cos 4x plus 1. Okay, so if you find the integration of all of this, easily you can solve. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನೋ ವೇರ್ ಯು ಗೆಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಮಕ್ಳೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟು ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಸೈನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಎಂಡ್ ಮಕ್ಳೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಫರ್ದರ್ ಮ್ಯಾಥ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಕ್ಳೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.